Good noon to everyone. To discuss about the mass transfer operation 1 design principle જોઈશું આપણે આજના ટોપિકમાં. ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ ઓફ ધ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશનમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જોઈ ગયા છે. ક્લાસિફિકેશન ઓફ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન માં ત્રણ ટાઈપ હતા: ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ટુ મિસિબલ ફેઝ, ઇમિસિબલ ફેઝ એન્ડ સેપરેશન મેથડ. મેમ્બ્રેન સેપરેશન મેથડમાં જોઈ ગયા. ચોઇસ ઓફ સેપરેશન મેથડ બી જોઈ ગયા છે અલગ અલગ રીતે. ના સ્ટાર્ટ કરીશું. દેન આફ્ટર જોયું આપણે continuous contact method conducting operation, direct and indirect contact operations. This is a simple design of principle. એના નંબર ઓફ 5 પાર્ટ્સ છે. એમાં વન બાય વન સ્ટેજીસ પર આપણે ડિસ્કસ કરીશું. વન બાય વન ડિસ્કસ કરીએ ડિટેલમાં. એમાં ફર્સ્ટ છે નંબર ઓફ સ્ટેજીસ. ફર્સ્ટ છે નંબર ઓફ સ્ટેજીસ. સેકન્ડ વન ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટ. થર્ડ વન permissible flow rate energy requirement. Okay, this is the simple, and then last માં જોઈશું આપણે unit system. Okay, now start the simple discussion part for a design of principle. Okay, there are four major factors to be established in the design of any plant involving the diffusional operation, and the number of equilibrium stages or their equivalent, the time of phase contact, required permissible rate of flow, and the energy requirement sum these basis. Okay, તો નંબર ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેજીસના વિશે જોઈએ આપણે કે શું કહેવા માંગે છે. ઓકે, તો શું કીધું છે? ચાર મેજર ફેક્ટર છે એના. નંબર ઓફ સ્ટેજીસ, ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટ, ડિઝાઇન ઓફ દેન પરમિસિબલ ફ્લો રેટ અને એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ. તો નંબર ઓફ સ્ટેજીસમાં આપણે જોઈએ. In order to determine the number of equilibrium stage required in a cascade to bring about a specified degree of separation or the equivalent quality for a continuous contact devices, and the equilibrium characteristics of the system and a material balance calculation are required. Okay, this is a completely number of stages તો પણ regarding શું કીધું છે? In order to determine number of equilibrium stages. Continue reading. Okay, number of stages required in a cascade to bring about a specified degree of separation or the equivalent quantity for a continuous contact devices. The equilibrium characteristics of the system and a material balance calculation એના માટે required છે. કોઈ બી ડિઝાઇન માટે જોવા જઈએ, ડિઝાઇન માટે ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈએ. હવે ફ્લો ડાયાગ્રામ માટે પ્રોસેસ તો જોઈએ ને કે નંબર ઓફ સ્ટેજ કયા કયા આપણે ઇક્વિપમેન્ટમાં લેવાના છે. તેના માટે ટાઈમ જોઈએ કે ટાઈમ ડ્યુરેશન કેટલો છે, એના માટે 24 અવર ઇનફ છે કે નહીં. These are all the simple discussion part. Second one, time requirement. In stage wise operation માટે time of contact to intimately the connected with a stage efficiency, wherefore continuous contact equipment, the time leads ultimately to the volume of length of the required devices. Okay, and the sum factor which help establish
The time are several material balances and the permit calculation of the relative quantities required of the various phases, the equilibrium characteristics of the system established to the ultimate concentration. Some possibilities કેટલી છે એના માટે rate of transfer of material between phase depend upon the departure from equilibrium which is maintained. The rate of transfer additionally dependent upon the physically properties to the phase as well as the flow regime within the equipment. Okay. It is important to recognize that for a given degree of intimacy of contact and the phase, the time of contact required is independent of the total quantity of the phase of the procedure. Okay. Now again repeated, number of stages required and requirement will require. Now શું કીધું કે નંબર સ્ટેજીસ રિક્વાયર માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે નંબર ખાસ અને ટાઈમ માટે સ્ટેજ ઓપરેશન કેટલો ડ્યુરેશન થાય છે તે. થર્ડ વન પરમિસિબલ ફ્લો રેટ. પરમિસિબલ યાની કે છિદ્રવાળો. ઓકે, એમાં સ્ટડી સ્ટેટ ઓપરેશન અને અનસ્ટડી સ્ટેટ ઓપરેશન સેમી બેચ વાઇઝ જોવા જઈએ તો ધીસ ફેક્ટર એન્ટર્સ ઇન્ટુ ધ કન્સિડરેશન ઓફ સેમી બેચ અને સ્ટડી સ્ટેટ ઓપરેશન માટે છે વેર ઇટ લીડ્સ ટુ ધ ડિટરમાઇન of the cross sectional area of the equipment and a consideration of fluid dynamic establish the permissible flow rate and material balance determine the absolute quantity of each of these streams required. Okay, each of these streams required. Again repeated, આ જે ફેક્ટર્સ છે એમાં એન્ટર ઇન્ટુ ધ કન્સિડરેશન ઓફ સેમી બેચ વાઇઝ અને સ્ટડી સ્ટેટ ઓપરેશન માટે કીધું છે. સેમી બેચ મતલબમાં શું? ધીસ વન ઇઝ એક આપણી પાસે બેચ છે ધીસ વન. ઓકે, એક બેચ પતી ગયો ગેપ આવશે, બીજો બેચ પતી ગયો ગેપ આવશે એન્ડ ધ ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન અને થર્ડ વન. ધીસ ઇઝ ધ સેમી બેચ વાઇઝ. કન્ટિન્યુઅસ નથી કરતા, આપણે સ્ટેજ વાઇઝ ઓપરેશન કરીએ છીએ. Now, the part of the energy requirement. તો એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટમાં શું હશે? હીટ અને મિકેનિકલ એનર્જી લાસ્ટ પાર્ટ છે આપણો, પછી રિવિઝન કરીશું. હીટ અને મિકેનિકલ એનર્જી requires are ordinarily required to carry out the diffusional operation.
and it is necessary for the production of any temperature changes. कोई भी टेम्परेचर આપણે ચેન્જ કરીને કરી શકીએ છીએ. Now, for these creations of new phases, such vaporization of liquid, and for overcoming heat of solution effect, and the mechanical energy is required for fluid and solid transport, for dispersing liquid and gas matter, and for operating moving parts of the machinery. એના બેઝ પર જોઈશું આપણે. અત્યારે સૌથી શું ડિસ્કસ કર્યું આપણે? ડિઝાઇન પ્રિન્સિપલ ઇન અ ફંડામેન્ટલ ઓફ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન માટે. તો there are four major factors to be established in the design of any plant, involving the diffusional operation, the number of equilibrium stages are their equivalent, the time of phase contact required, the permissible rate of flow, and the energy requirement. સેકન્ડ વન નંબર ઓફ સ્ટેજીસ રિક્વાયર્ડ, જેમાંના બેઝિસ પર આપણે જોયું કે સ્ટેજ વાઇઝ ઓપરેશન કરવા માટે આવશે. ઓકે, ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટમાં જોયું આપણે ટાઈમ કેટલો લાગશે, એમાં ફેક્ટર્સ કયા કયા યુઝ કરીશું, મટીરિયલ બેલેન્સ કઈ રીતે કરવાનું છે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન માટે. પરમિસિબલ ફ્લો માટે જોયું કે સ્ટડી સ્ટેટ ઓપરેશન્સ છે, સેમી બેચ અને સ્ટડી સ્ટેટ. એનર્જી રિક્વાયર માટે એનર્જી નીડેડ જે જરૂર છે. Now, the ultimate design consequently require us to deal with the equilibrium characteristics of the system, material balance, diffusional rate, fluid dynamics, and energy requirements. In what follows, the basic consideration of diffusion rate are discussed a part 1, and these are later applied to specific operation, and the principal operation in turn are subdivided into the three categories depending upon the nature. Insoluble phase connected gas liquid part 2. जो पार्ट 1 में શું જોયું આપણે? ડિસ્કસ ફર્સ્ટ પાર્ટ 1 ધ applied specific operation. Okay, and the principal operation in turn are subdivided into three categories depending upon the nature of insoluble phase connected gas liquid part 2 માટે, liquid part 3 માટે, અને solid fluid part 4 માટે. Since the equilibrium and fluid dynamic system are most readily studied in this grouping. Now the simple unit system, એમાં શું છે? F is equal to ma by gc. What is F is equal to force, m is equal to mass, and acceleration. SI unit ને બીજી પડશે CGS second system, centimeter gram second. System of unit gc is unnecessary, but I can assign the numerical values. Unit of for purposes some calculation part. Okay. પ્રીવિયસમાં આપણે જોઈ ગયા
method of conducting the mass transfer operation, the solute recovery and fractionation, and this operation, okay, the solvent and their other group solute separation according to this group usually relatively easy and amount of solute recovery और સોલ્યુટ રિમૂવલના બેઝિસ પર છે અને અમુક એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે મેન્વિથેન પેન્ડન ને હેપ્ટેન. Okay, the first chapter completely is over. Thank you.